Hujambo mtazamaji popote ulipo, nikitumai kwamba jioni yako inakuendea vyema kabisa. Karibu kwenye taarifa za Jukwaa la KTN ambapo nitaanza kukuarifu na taarifa kuu tulizo nazo katika wakati huu ambapo tumeweza kuzipokea kutoka kwa wanahabari wenzangu mbalimbali. Moja kwa moja basi tuanze na taarifa ambayo limekuwa vinywani vya wengi hususan siku hii ya leo ambapo Rais Kenyatta alianzisha rasmi shughuli katika bandari ya Lamu. Uzinduzi huo unatarajiwa kuleta afueni katika sekta ya uchukuzi wa mizigo katika Bahari Hindi. Bandari ya Lamu ni bandari kubwa kusini mwa jangwa la kusini mwa Sahara, ikishinda bandari ya Durban iliyoko Afrika Kusini. Bandari ya Lamu inalenga mataifa yaliyo ukingoni mwa bahari kama vile Ushelisheli na visiwa vya Komoro. Mji huu wa Lamu utahitaji mambo mengi. Utahitaji nyumba za wawekezaji, kwa sababu mtakuwa na wengi ambao watakuwa wanakuja kutoa mizigo yao hapa. Watakuwa wanataka kutafuta pahali ya kulala, pahali ya kukunywa chai. Hiyo ni biashara kwa vijana wa area hii. Hiyo ni biashara kwa wakulima wa area hii. Mtahitaji maofisi. Hawa wote ambao unaona hapa wakija watahitaji maofisi. Hiyo ni kazi kwa vijana wetu. Shipping company zile zitakuwa hapa. Na mimi nasisitiza sana, sio ya kwamba tunafungia Wakenya wengine pia kuja kutafuta kazi. Tungependa kuona pia vijana wa Tana River waje wafanye kazi. Lakini nahimiza ya kwamba ningependa wale ambao watafaidika kwanza wawe vijana wa hapa Lamu, ndio wawe na nafasi ya kukaribisha wenzao. Njooni, biashara ipo. Njooni mkae nasi, njooni tukae pamoja, njooni tufanye kazi pamoja. Kwa hivyo kwa wale ambao watakuwa wanasimamia kazi hii, nawahimizia ya kwamba angalieni vijana wa hapa, kwa sababu vijana wa hapa wakiona ya kwamba wanafaidika wenyewe ndio wataita marafiki yao, wewe kuja njooni kuonesha biashara, njoo kuja tufanye hii. Na utaona ya kwamba Wakenya wote watafaidika kwa sababu ya port hii ya Mombasa ya Lamu. Na bandari hiyo ilianza kazi mapema hii leo na kuweza kupokea meli mbili ambazo zilikuwa na mizigo kutoka, ama moja ilikuwa inatoka sehemu ya Dar es Salaam pale. Mtazamaji, tukiendelea na taarifa zaidi ni kwamba visa 6 vya ugonjwa wa kupooza vimeripotiwa katika kaunti ya Garissa na kaunti ya Mombasa, hali ambayo inazua wasiwasi wa kuwepo kwa mkurupuko wa ugonjwa huo hapa nchini. Nchi zingine 24 barani Afrika vilevile zimeripoti visa vya ugonjwa wa kupooza. Hii ni licha ya shirika la afya ulimwenguni WHO kutangaza mwaka jana kuwa bara la Afrika liko huru kutokana na virusi hivyo. Wizara ya afya hapa nchini imeanzisha kampeni ya kuwachanja watoto walio chini ya umri wa miaka 5 dhidi ya ugonjwa wa kupooza. Watoto milioni 3.4 wanalengwa kwenye kampeni hii itakayofanyika katika kaunti 13 hapa nchini. Beldino aliaula na taarifa hiyo. Mwezi Februari mwaka huu, visa vya ugonjwa wa kupooza viliripotiwa katika kaunti ya Garissa na Mombasa, na kuifanya serikali kupanga kuanza kutoa chanjo kwa watoto walio chini ya umri wa miaka 5. Chanjo dhidi ya ugonjwa wa kupooza itatolewa katika kaunti 13 ikiwemo Mandera, Isiolo, Wajir, Garissa, Lamu, Tana River, Kitui, Mombasa, Kajiado, Kiambu na Nairobi. This campaign is targeting over 3.4 million children and will kick off on Saturday, the 22nd of May. Following the launch, the campaign will run until 26 May 2021. That is phase 1 of the campaign. We look out for any child with weakness, sudden weakness in one of the legs or one of the arms or both, routinely. So once we pick out those kind of children, we take stool samples. These stool samples are then
taken to a dedicated polio laboratory which is based at Kemri and tested for polio viruses. Ugonjwa huo unasemekana kuenea kutoka nchi zinazopakana na Kenya na bado hazijadhibiti ugonjwa huo. Case success in the eradication of polio is undermined by our neighbors who have continued to report polio outbreaks, leaving our country at the high risk of polio transmission. Detected cases in 3 children, 3 healthy children who came from Somalia. Those are stool samples taken from the children. And then we also picked 3 cases from sewage samples, one in Mombasa, a site in Mombasa and a site in Garissa. Njia pekee ya kukabiliana na virusi vya kupooza ni kupitia chanjo, huku Kenya ikiwa imepiga hatua kadhaa ya kuwachanja watoto wa chini ya miaka 5, ingawa bado kuna changamoto. In terms of routine immunization, we've remained basically stable as a country. We have at least 84% of our children receiving all the 4 doses due to them of the polio vaccine. But remember, ladies and gentlemen, we have stagnated as a country at about 84%. Serikali inatoa wito kwa wazazi kuhakikisha watoto wao wanapokea chanjo hiyo na kuhakikisha kuwa chanjo hiyo ni salama na sheria za kudhibiti corona zitazingatiwa. To request parents, guardians, communities, religious leaders, community elders, all those living in the areas where the campaign will take place to ensure that all children aged below 5 years receive the upcoming polio vaccine. Chanjo hiyo itaanza kutolewa Jumamosi hii ya tarehe 22 hadi Jumatano ya tarehe 26 mwezi huu. Bilden JUKWAA la KTN News. Tukiwa bado kwenye masuala ya afya, tuelekee upande wa magharibi mwa Kenya, na huku mkumbo wa 4 wa msambao wa corona ukianza kushuhudiwa katika sehemu hiyo, ikiwemo ule msambao wa virusi vya corona kutoka taifa la India. Kaunti ya Vihiga imezindua chumba kipya cha wagonjwa mahututi yani ICU pamoja na mtambo wa kuzalisha oksijeni kama njia mojawapo ya kujiandaa kukabiliana na maambukizi. Kaunti nyingi za magharibi mwa Kenya zimekuwa zikitegemea chumba cha ICU katika kaunti ya Kakamega. The COVID-19 has ravaged the whole country, but as we have heard, we have a new variant that has cropped in our region, in the Lake region economic block. And you know very well that as we have more patients suffering from COVID, the most important ingredient that is required first is oxygen. So our commissioning of this oxygen plant this afternoon is very important for our region, because any oxygen that will be required within this region, particularly our Lake region economic block, we will be able to supply also and supplement with other oxygen plants. I know Kakamega has a similar oxygen plant which is also doing a very good job. Na tuelekee mahakamani ambapo OCS wa kituo cha polisi cha Garissa Michael Munyalo ataendelea kuzuiliwa kwa siku 10 zaidi ili kutoa fursa upande wa mashtaka kukamilisha uchunguzi wake kutokana na kesi ya mauaji inayomkabili. Mshtakiwa alikamatwa baada ya kumpiga risasi na kumuua jamaa mmoja katika sehemu ya burudani, jambo ambalo lililopelekea maandamano mjini Garissa siku ya Jumanne kutoka kwa jamii ya Meru. Hakimu mkazi katika mahakama ya Garissa Timothy Oletanju anasema kesi inayomwandama afisa huyo yahitaji uchunguzi wa kina. Mshukiwa ambaye alifanya kazi katika kituo cha polisi kwa muda wa miaka 37. Kesi hiyo itasikizwa tarehe 31 mwezi huu wa Mei ambapo atarejeshwa kizimbani.
Mtazamaji, kwa miaka mingi mpaka wa Kenya na Uganda umeshuhudia makabiliano miongoni mwa yaliyosababishwa na hatua ya wafugaji kuzozania malisho pamoja na wizi wa mifugo. Visa vya mapigano pamoja na familia kushuhudia uhaba mkubwa wa chakula vimekuwa vikisheheni eneo hilo, huku maafisa wa usalama pamoja na wahisani wakilazimika kutoa msaada wa chakula kila mwaka ili kuokoa maisha ya wananchi mpakani. Lakini kupitia mradi mpya, hali hii inaonekana imeanza kubadilika, huku wafugaji wengi katika eneo la Moroto wakiasi mizozo na kugeukia kilimo. Due to the job, due to unemployment, and I'm now helping my wife to do this business of selling boho. And this boho you are seeing here, one plot, it depends on the kilograms that when you put boho down, it depends on the kilograms that you have shown down. If you put 1 kilogram down, it means you are going to get around 20,000. If you put 4 kilograms, you know that at the end of it you are going to get 80,000. The life was very hard, whereby sometimes we just eat once. When children, we just eat once like supper, then up to supper again evening. And even some days we cannot even eat, whereby just go and look for a job. I cannot get some job or money, just sleep like that. Through diversification, they are able to produce crops using the water, like Kenisa water, which is generated, and in other areas where they are using the water for crop production, especially vegetables. Na gavana wa kaunti ya Kitui Charity Ngilu amesimamisha shughuli za kuvuna mchanga katika mto Kivou huko Mwingi. Ngilu alichukua hatua hiyo baada ya kilio cha wenyeji kwamba zoezi hilo lilikuwa linahatarisha mto huo ambao wanaotegemea sana kwa maji ya matumizi. Ametoa amri kwa maafisa wa usalama kuhakikisha kuwa hakuna gari lolote litakalofika kwenye mto wowote sehemu ya Mwingi kwa shughuli za kuvuna mchanga. Shughuli ya kuvuna mchanga, mtazamaji, itakubaliwa tu kwenye mto Kiromboko unaopakana na mto ama na Kiambere huko Mwingi Magharibi. There has been an outcry. One side there is an outcry of the sand harvesters destroying this river because our riverbeds, our rivers are really our main source of water here in Kitui. But if you look at this river, it has been badly destroyed to the extent where only stones, you see stones anymore, you don't see a river. And what we have agreed with these young people here, I feel their need to do this work because they also do not have another job. And therefore I've agreed with them that since Kitui County has established an empowerment fund, I'm going to get them into something else. And for that reason, I've asked them to leave. And law enforcement are going to enforce that no more sand will be harvested from this river. Na wanachama wa baraza la chama cha walimu na tawi la Migori wameunga mkono hatua ya kumuondoa madarakani mbunge wa kuteuliwa Wilson Sossion kwenye nafasi anayoshikilia chamani kama katibu mkuu. Baraza hilo lililo na matawi matatu, Migori, Rongo na lile la Kuria Mashariki na Kuria Magharibi, linasema litamuunga mkono Henry Oyu anayepanga kumrithi Wilson Sossion. Tumeamua kwamba hatutarudi nyuma. Tumeshaamua kwamba Sossion ni lazima aende nyumbani, liwe liwalo. Lazima aende, tuweke uongozi mwingine ambao ni uongozi mwafaka utakaozungumza na serikali ya taifa hili, kwa sababu chama cha walimu, ningependa kusema kwamba chama hiki kazi yake kuu sio kupigana na serikali, bali ni kukaa chini na serikali hiyo na kuzungumza kwa masuala yale yote ambayo yanayoonekana kwamba walimu wanahitaji kufanyiwa. We want our union which has been down to be restored.
the poor labor relations between the Teacher Service Commission and NAT to be restored, the crippling of our 110 branches by the government to be restored. And we believe that this new leadership of NAT, spearheaded by a new Secretary General, Colin Sendioyu, a new National Treasurer, James Muondiku, and also a new National Chairman, Patrick Karinga, will steer the union to greater heights so that its lowest ebb, where it has been, can be raised for it to serve the teachers of Kenya. Mtazamaji, unaendelea kutazama taarifa za Jukwaa la KTN jioni hii ya leo, mtazamaji, wakati ambapo tulikuwa pia tunadhamiria kuletea mahojiano ambayo tutakuwa tumekuandalia, lakini kwa bahati mbaya wageni wetu wote bado wameshindikana kwenye msongamano uliopo hapa jijini Nairobi. Hivyo basi tutasubiri, lakini kama hatakuja tutakuwa ni wenye kuendelea. Nitarudi kwenye muda usiokuwa mrefu, endelea kuwa nasi.